ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ആയി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് വേറൊന്നും കൊണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫോണൊന്ന് ഡാമേജ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു, അതായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ ചില്ല് കുപ്പി പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ചില്ല് കുപ്പീനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നനച്ച പേപ്പറിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും. ഇതുപോലെ കുറേ മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ച് ഉണങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ, ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിന്മേലാണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇത് പെയിൻ്റ് അടിക്കാം. ബ്ലാക്കാണ് അടിക്കുന്നത്. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. ഒരു കോട്ട് ബ്ലാക്ക് അടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം. ഒന്ന് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പേൾ വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി പെയിൻ്റ് അടിക്കാം. പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഴയ ഒബ്ജക്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഫീലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.